Huban. I am the sister of the bride. Nadyo ko'y taas kay nga ko digo. So ganina ran ako nigibuhat nya samtang gabuhat ko naghilak jud ko. Kay grabe yun may kasuot sa kong ate. Basta I love you. Wala pag ako nagsulti, naghilak niya ko. So, di rin ako. So I know I was too nervous to do this since I don't like talking in front of many people, but I'm doing this not only for my sister's request, but also to share with you all how grateful I am to have my Ate JM in my life. So before anything else, I would like to congratulate the newlywed, to you Ate JM, and to my new Kuya Melvin. Congratulations on your wedding day. I am so happy to see you both on finally getting married in the church and celebrating this wonderful day with all your loved ones. I still remember the days tong ingon si ate nga na ay nanguyab niya. And I was so happy seeing her. Nalipay kayo siya kay finally na ay ni-appreciate o panguyab niya. Kay dati itong wala pa si Kuya Melvin, she was desperately waiting for someone na manguyab niya. Desperately juda. Kay si ate is wala dyan na siya naguyab-uyab during her college days. Ingon ana siya kabuutan nga pagkaanak. I mean, dili pa pasabot nga kay naguyab-uyab di pud buutan no. But mo na isa sa mga attitude niya nga naidulan dyan ako kaayo. Gusto ko nung nako pero wala man ako na-achieve. So, I remember she was very concerned about her beauty. Sige siya pangutanan ako sa una. May gwapa ko. Mangutana po yun siya, wala lagi manguyab na ako. Yes, tinawag na. Mangutana yun siya, wala lagi nanguyab na ako. Pangit siguro ko. So, she never realized that I see her as the most beautiful woman, inside and out. Because I appreciate her, and I see you as a perfect and the most amazing woman ate I ever had. Maot nang idol kayo yun ako na siya dati sunon. Mao gani yung pati sunon ako yung gamit or suoton kung mayon siya kanang ipagod og lutoon. Mao nang na-adapt na nako ron kung dapat magluto si Jumarin. Dapat pagod-pagod pud yun kay idol na ako si ate. Wa siya kabaluana. So then, here comes the story of Kuya Melvin. Nag-story siya na naalagi ng uyab niya, unya gipatanaw ko niya sa face sa una. Anak siya, may tanawa, guwapo, nangutanagid siya. Anak ko, huy, tinuod na. Ni anak ko, uy, kagwapo, mura magsiko ko Martin. So, si ate po, di po ang atay, kay si Coco Martin nagudang nanguyab niya. So, fast forward, iyang isugot. So, naabot ang time, iya na diyong gipaila-ila o gidala si Kuya Melvin sa balay. At that time, makita na dyan ako kung sa happy si ate nga nag-uyab sila ni Kuya Melvin. And as from that moment, makita gihapon ako si Kuya Melvin nga kung unsa siya dati maulawon gihapon hangtod sa karon. So so I wish kung unsa si Kuya dati mao gyapon siya karon, siya type unya sige smile mo nang I realize maybe when we do pray and when God's rejected it, it is not because He doesn't listen. It is that because He prepares us to another path to meet someone. Kay katong nga time, confused kay si ate gyud nga nung walay nang uyab niya. But then, God prepares her to meet Kuya Melvin. No, diba? Amazing kay si God. So I welcome you, Kuya, to our family. Thank you for your efforts, yeah. Thankful pud ko kay kamo nagdayon ni ate kay makita jud nako og giunsa nimo gatiman og gipinangga si ate. And I hope o giunsa nimo paggugma si ate sa una og karon, maupod jud unta sa hangtod-hangtod. Okay? And to my ate, and to my ate, I am so grateful to be your sister. Thank you for always being there, even at my lowest point. Postpartum. Even though I am already
apart, you never failed to let me feel that I am not alone. And you still did things that I couldn't ask for more. Thank you, Te, for everything you've done to me, to our family, and to my family. I am forever grateful to you and to God for giving me such a very supportive, lovable, and very super kind nga ate. Kay si Ate Manggod, isa sa nga taong mamutabang Jud. Without expecting anything in return, muna sometimes makita na ko ginaabuso sa uban, sa iyang kamaayo, pero sa iya ginapaliwala lang Jud. Kay dili siya tao nga gusto gubot. Kay si ate is so very humble and very down to earth. Ug si ate ang nagpabati na ko nga strong ko. Kay sometimes others sees me weak, but only my ate sees me as a strong woman. She always makes me feel that I did great, that I was an amazing mom and a wife. Thank you, Te, for being my ate, and thank you for everything. So, as your younger sister who is already 5 years in marriage, this is my simple advice and message for the both of you. Ate and Kuya, marriage is about having each other even in ups and downs. And to my ate and Kuya Melvin, as your new chapter starts today, always be reminded that you chose one another to live together against all odds. Sa kaminyoon, tinuod jud ang advice nga dili jud lalim magminyo. Maabot jud ang adlaw nga masulay mong duha in terms sa inyong differences, attitude ug pagsulay sa kinabuhi. But always remember, your partner is always your teammate. Rather than opposing each other, you should collaborate as teammate to resolve any of your problems. Piliap ang pagpuyo ninyo sa malinawon. Ug ayaw kalimte, importante jud kayo ang communication. Kay usahay na adjay mga instances nga ma-misinterpret mo or dili magsinabtanay. That's why don't ever leave a day without fixing any arguments. Kay kung madaga na inyong kahiubos, maunay makabugat sa dughan sa matag isa ninyo. Always settle things, ayaw paabta og ugma. Kabalo ko, ma-attitude man dyan ni si ate, ano, parihami. Always do understand her. Sometimes we girls are very complicated, especially in our emotions. Pero ang kinahanglan na jud kay inyong simple nga sorry kung naay mga mali na nabuhat. Bisan og si ate ang mali, ikaw na lang jud gihapon pod mag-sorry. Kay kami babae sensitive. Dili gusto papildi. Mga nagsabta na jud may perme. Or simpleng hug, dako na kayo ng tabang para mawala ang kamaoy. Pero bitaw, always give time to each other to talk. Because a perfect marriage, pareha sa istorya ni Father ganina. I can still remember, katong father ninyo ganina tayo, multi father sa kong kasal. Diba? Nga na siya ka-good timing. So, ginaan ko na niya magwali. So, ang gingon niya ganina, always make time. Diba? Bisan pa tuhon, ug naa na may anak. Ayaw dyan ninyo kalimte nga mag-make time mo, bahalag wala uban ninyong anak. Bisag simple lang nga mulaag mo sa gawas, kay maupo na'y nagapa-stronger sa inyong hangdua. Mauna mong na-realize ni Jomari akong bana, kay since nagminyo may focus na lang may permisa mong anak. Unya, tulog pa dyan akong anak, straight rami sige bantay, wala dyan may nagalaag-laag. But then I realize, importante po yun nga mag-moment po mi nga kami lang duha. Unya, karoon lang dyan na mo na tuiga na-achieve. Diba? So, always make time tayo bisan pag daghan ng anak pohon. So, mao lang to. I am so happy to celebrate with you your special day. And may God bless your marriage. I love both of you. Thank you. Dagang salamat, Marimar!